ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూ అనేది ఒక పెద్ద ఇష్యూ లాగా కనిపించిందా ఇంత బిజీగా ఉండటానికి మేజర్గా? Yes, because of this global urbanization, it's going to be a big problem until and unless we correct it at a correct time, and the gastroenterology issue is going to increase. ఈనో అనేది వాడద్దు, ఇట్ ఈస్ హార్మ్ఫుల్ అనేది ఒక సైడ్ డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు. దెన్ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద మార్కెట్? Yeah, see, this is again a good question. See, it's not good. It's going to produce gas in the thing and you feel better. ట్రీట్మెంట్స్లో కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాం సార్ రోబోటిక్ సర్జరీ అనేది. సో ఈజ్ ఇట్ ఏ మార్కెటింగ్ వర్డ్ లేకపోతే నిజంగానే రోబోటిక్ సర్జరీ అని వచ్చింది, దానివల్ల ఏమైనా కొత్తగా ట్రీట్మెంట్స్లో కొత్తదనం ఏమన్నా వచ్చిందంటారా? Deep structures like pelvis or esophagus. And see, in a laparoscopy, the movement is only like this. Whereas in a robotic, I can You feel can twist it like a hand. Like a hand. It's like endorse we call. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని నేను వచ్చి ఒకవేళ నాకు కొంచెం సార్ గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూ ఉంది, నాకు మెడిసిన్ ఇవ్వండి అని అంటే ఫస్ట్ మీరు ఒక 100 టెస్ట్లు రాస్తారు. సో ఎందుకు అంటే ఒక్క ఇష్యూకి అన్ని టెస్ట్లు ఎందుకు రాయాల్సి వస్తుంది? ఒక్క టెస్ట్కు అన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ అవసరం లేదు. సో వీ హ్యావ్ టు డూ ద ఇన్వెస్టిగేషన్స్ విచ్ ఆర్ ఎసెన్షియల్. ఒక క్లినిక్ వెళ్ళిన తర్వాత డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే డెఫినెట్గా పక్కా మెడికల్ షాప్లోనే తీసుకోవాలి, వేరే దగ్గర తీసుకోవడానికి లేదు. అండ్ డెఫినెట్గా ఆ బ్రాండ్ మాత్రమే తీసుకోవాలి, వేరే తీసుకోవడానికి లేదు. సో ఇది కూడా ఒకలాంటి మెడికల్ మాఫియాలో పబ్లిక్ అందరినీ ఈ మెడిసిన్ వాడడానికి హ్యాబిచ్యుయేట్ చేయడంలో ట్రాప్లో వేస్తున్నారు. This is again a very, very controversial but very important question. To answer you this, I can tell you one thing. The government came with a thing called generic medicine. The thing is that if you say that హలో వ్యూవర్స్, నేను మీ భవ్య. మీకు ఇవాళ ఒక స్పెషల్ పర్సన్ని పరిచయం చేయడానికి వచ్చాను. అండ్ హీ ఈస్ ద టాప్ మోస్ట్ డాక్టర్స్ ఇన్ తెలుగు స్టేట్స్. డాక్టర్ మణిశేఖరన్, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ అండ్ మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జన్. అండ్ ఈ సార్ 30+ ఇయర్స్గా ఈ మెడికల్ సెక్టార్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఈ సార్కి. అండ్ ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఈ సార్నే డెఫినెట్గా మనం చాలా విషయాలు అడిగి తెలుసుకోవాలి. ఏంటి మేజర్గా అంటే మనకుండే రెగ్యులర్ హెల్త్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, అండ్ మేజర్గా మనకి మెడికల్ మాఫియా గురించి కావచ్చు, లేదా ఈ ఫార్మా కంపెనీస్లో జరిగేటువంటి అవకతవకలు కావచ్చు, ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ టాప్ మోస్ట్ డాక్టర్స్ని అడగాలి. కాబట్టి సార్ని అన్ని విషయాలు అడిగి తెలుసుకుందాం. హలో సార్, హౌ ఆర్ యూ? hello Bhavya, nice to meet you. థ్యాంక్ యూ సార్, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ యువర్ టైం. అంటే మీ అపాయింట్మెంట్ దొరకడానికి మేము చాలా మంత్స్ వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది సార్. It's my pleasure to be here and share my experience. Right. And as I said, sir, Dr. Manisegaran, gastroenterologist and minimal access surgery specialist, 30+ ఇయర్స్గా ఈ మెడికల్ ఫీల్డ్లో మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సో అంటే మీకు ఇంత అంటే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇదంతా కూడా ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూ అనేది ఒక పెద్ద ఇష్యూ లాగా కనిపించిందా ఇంత బిజీగా ఉండటానికి మేజర్గా? Yes, because the gastric issue is very common nowadays because of our lifestyle, food habits, and then stress and strain. So it is a major problem now, not only in our country, it is in all over the country, all over the world, and particularly before it was only in urban areas. Okay. Now we see this even in the remote rural areas. So it's going to be a major problem. Until and unless we change, it's going to be a bigger issue. ఓకే. సో అంటే ఎందుకు సార్ అంటే ఒక గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూ అనేది అందరికీ తెలిసింది, మహా అయితే ఒక ఫుడ్ వల్ల మనకు బాడీలో లేదా స్టమక్లో వచ్చే ఒక ఉబ్బరం అనేది తెలుసు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ నో దట్, అంత ఒక్కటే తెలుసు. బట్ ఇక్కడ అర్బన్ ఏరియాస్లో నుంచి దాని తర్వాత ఇప్పుడు రిమోట్ ఏరియాస్లోకి కూడా ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూ స్ప్రెడ్ అయ్యే అంత కన్సర్న్ ఉన్నటువంటి డిసీజ్ లాంటిదా ఇది? It is like a disease. Okay. Because why it's a disease is because our lifestyle has changed, our food habits have changed. We are going in more for refined food. You're not eating the unprocessed food, fermented food, which was very common in rural areas. But now even there the influence of urbanization has gone. Because of this global urbanization, it's going to be a big problem. And until and unless we correct it at a correct time, this health issue is not going to stop and the gastroenterology issue is going to increase. Right. Sir, coming to your journey, we just wanted to know about your journey. అసలు డాక్టర్ మణిశేఖరన్ బిహైండ్ ద కోట్ స్టోరీ ఏంటి సార్? Behind the course is a big history.
I was a doctor by accident because my first choice was engineering. I got IIT, but Okay. instead of joining IIT, my father asked me to join medicine. He was an engineer. So the story started like that. And it's a very tedious and a very long journey. It's almost around 13 years you take to qualify for surgical gastroenterology because it's a long course, unlike engineering where you can settle fast. And the journey is always tough, tedious, hard work. You sacrifice a lot of nights. You need to study hard because see, surgical gastroenterology is a premier specialty. During our time, there was only 3 colleges in which you had to do through all India. So you need to make a lot of effort, lot of sacrifices, work hard, and surgery is always tough. Because whenever surgery is there, you have to be ready to go anytime, operate, because we are dealing with life. My surgical journey was nice and it was very good. And I decided to do surgical gastroenterology at the age of when I was doing my internship. Okay. That was an internship which was fascinating me. Those was the time when minimal access surgery was coming up. So 91, 92 was a time where the laparoscopic surgery boom was there. And that was interesting because when you can do a surgery with small incision, it is not only cosmetic, it is better for the patient and it can go. So the journey started like that. So I qualified in the best of the institutes in India and I had training abroad also. And then robotic was an issue which started coming. It picked up little late because of the cost. So I got trained in robotic also way back in 2008 in Italy. Oh. So it is a nice journey. I enjoyed it. సో బట్ వెన్ యూ సీ యువర్ సెల్ఫ్ బ్యాక్ సైడ్, సో మిమ్మల్ని మీరు చూసుకుంటే మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎ జర్నీ ఆఫ్ ఈజ్ దిస్ ఎ జర్నీ ఆఫ్ కేక్ వాక్ ఆర్ లేకపోతే మీకు చాలా స్ట్రగుల్తో ఫేస్ చేసినటువంటి జర్నీ లాగా అనిపించిందా? It's a long journey, tedious journey, which you need a lot of resilience. It's never going to be easy. It's a tough thing. Because not only the discipline is thing, we are dealing with life and death, emergency, elective. So it's a long journey, it's a tough journey. And I enjoyed it. I sacrificed a lot. But at that time, if you see that, it gives me a lot of satisfaction, a lot of passion. Yeah. And at the end of the day, I love సంవాట్ ఎక్కడో ప్యాషన్ ఉంటే డెఫినెట్గా మనకి ఎంత కష్టమైనా కూడా బాగుంటుంది అనడానికి ఎగ్జాంపుల్ కదా. Yes. Yeah. బట్ బిహైండ్ ద జర్నీ, ఈ జర్నీ చూస్తున్నాం, ఈ మెడికల్ జర్నీ మొత్తంలో మీరు చాలా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేస్తుంటారు అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ అవుట్సైడ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ అవుట్సైడ్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్. వాళ్ళెవ్వరికీ కూడా తెలియదు రెగ్యులర్గా ఓన్లీ డాక్టర్స్ అంటే దే ఆర్ వెల్ సెటిల్డ్ ఆర్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్, సో దే ఆర్ గాడ్స్, అంతే, ఇది మాత్రమే తెలుసు. సో ఎవ్వరూ మాట్లాడని, ఎవ్వరికీ తెలియని స్టోరీ ఏంటి సార్ ఈ మెడికల్ జర్నీలో డాక్టర్ది? As I said, the first thing is that it's long journey. You need to be ready to go on this journey. And it's going to be a very hard work. You need to sacrifice a lot, both personal, professional, family. Okay, a lot of many things which we will miss in life. Because when you want to go somewhere, that time you get a call for surgery. Oh. Then you have to go for that. Exactly. So you have to be ready for this because surgery is a tough discipline, tough in the medicine. So you need to be fit to do this. And you need to enjoy the journey. సార్, అంటే టు బి ఫ్రాంక్, మేము మూవీస్లో చూస్తూ ఉంటాం కదా, డాక్టర్స్కి సడన్గా కాల్స్ వస్తే మిడ్ నైట్ నిద్రలో నుంచి లేచి వెళ్ళి ఆపరేషన్స్ చేయాలి, ఇవన్నీ మీరు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే ఉండొచ్చు కదా. సో దట్టు ఈ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ అనే డిపార్ట్మెంట్లో మీకు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ నిజంగా వచ్చి ఉండొచ్చు? Yeah, almost most of the days it will be like that. See, we have around 4 to 5 surgeries a day. Then when we want to go, suddenly there will be one patient with trauma or with peritonitis, which is emergency. Just 2 days back it happened. Okay. We finished our case at around 7 o'clock in the night. Then at 3 a.m. in the morning there was a trauma patient which we have to operate. Oh my God, So just it's like that. a few hours gap ఉంది. Few hours gap. So you will not have sometimes to sleep also. So until and unless you are involved in this, it's going to be a tough journey. యా, ట్రూ సార్, ట్రూ. అంటే బయటికి కనిపించినంత ఈజీగా డెఫినెట్గా ఏది ఉండదు. సో
అఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ ఎ లైన్, వీ కెనాట్ జడ్జ్ ఎ బుక్ బై ఇట్స్ కవర్. సో బయట చాలా బాగుంటుంది, లోపల చాలా స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. Yes, we need to have that because until and unless you get involved in your surgery and you get involved in because it's a service. We are dealing with life and death. So if you don't do that, it's difficult to survive in this field because a lot of competition is there. And then these are good competition because until and unless you prove yourself better than your peer, you cannot climb the ladder. Right. So it is good and you need to enjoy, but at the same time you need to sacrifice, and at the same time you have to take care of your health because if you're not health, if you're not fit, then it's tough to complete this రైట్, journey. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ సార్, బట్ ఫ్రాంక్గా మీరు ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ది టాప్ డాక్టర్స్ ఇన్ తెలుగు స్టేట్స్ అని ఒక నేమ్ రావాలంటే చాలా కష్టం. సో మీకు ఆ స్టేజ్ వచ్చేసింది అండ్ యు ఆర్ ఎట్ దట్ లెవెల్ అనమాట. ఈ లెవెల్కి రావడానికి మీరు కోర్స్ మీరు ఇందాక చెప్తున్నారు ఒక సాక్రిఫైసెస్ చాలా చేసి ఉంటారని. సో వాట్ ఆర్ ద మేజర్ సాక్రిఫైసెస్? అండ్ ఒకసారి అనుకున్నాక నిజంగా ఇంత ప్యాషనేట్గా సో గివింగ్ అప్ ఎవ్రీథింగ్ ఓన్లీ డాక్టర్ ప్రొఫెషన్, మీరు అనుకున్న ఆ ప్రొఫెషన్నే చేయడం అనేది కష్టం. సో ఎలాగ పాసిబుల్ అయింది అంత ప్యాషనేట్గా ఒక్కటే ఫీల్డ్లో అన్నీ సాక్రిఫైస్ చేస్తూ ఉండటం? Basically, it depends on how you focus yourself and then how hard you work. And then, as I said, that in my family, I'm the only doctor. So that was one of the things why my dad asked me to do surgery or medicine. And to be the first doctor and to do this thing is going to be more tough because if you have a support from your family, somebody is a doctor, then they can always guide you. So when you have to do this, it's you have to do it on your own self. Yeah. So you need to work hard and then go on. యా, బట్ దో అంటే ఎంతమందికి చెప్పినా సరే ఇన్ బిట్వీన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ గివ్ అప్ కదా సార్, ఎందుకంటే ఇంత స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు అండ్ ఫ్యామిలీలో ఆల్రెడీ దే ఆర్ వెల్ సెటిల్డ్ అన్నప్పుడు దిస్ ఈస్ ద ఈజీ పాత్ కదా, సో వై షుడ్ ఐ స్ట్రగుల్ దిస్ మచ్ అనే ఫీలింగ్ మీకు ఎప్పుడు రాలేదా? No, never. It never comes because as I said, no, it's a passion. Right. And then it is a thing that at the end of the day, you not only save the patient, but the patient, the whole family depends on him. He might be the breadwinner, you might be the only son, you might be the only daughter. So it's a nice thing. So this sacrifices does not matter. At the end of the day, you're happy. రైట్. అండ్ మీకు వాట్ ఆర్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ మేడ్ యూ టు చూస్ దిస్ డాక్టర్ ప్రొఫెషన్ అంటే మీరు చెప్పారు, బట్ వై ఓన్లీ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ? Yeah, as I said that my dad wanted me to become a cardiologist. Okay. That was what he wanted. He thought operating on heart is always a big thing, or to do something because at that time cardiology was a big field. I'm talking way back 92. 1992. Oh my God. So that time you might not have been born. So in 92 there was a thing on minimal access surgery. And mainly the laparoscopic surgery was picking up in a long way, particularly in India, where it started in 87 abroad, but it came 5 years later in India. Around 92 we started doing that. So that was the time when I was doing my internship. And as we spoke before, GI disease is very common. So I always had fascination in GI diseases. And this laparoscopic surgery. Laparoscopic surgery means that you're going to do a major surgery with small incision. So that's going to benefit not only the surgery and the patient. It is also going to be a challenge for us. Well, you need to do with imaging, with instrumentations, very small. And we need to be very precise and delicate without injuring other structures. So that was fascinating. So that's why I took GI surgery, and I decided I'll do GI surgery during my internship. Okay. So the only point you have in your mind is never give up. Yes. And just learn new things. Yes. So Correct. Because you should never give up. You should always have an aim and ambition, and always set your aim and ambition one post above it. Then keep going. సార్, ఇవన్నీ చూడటానికి మీకు చాలా ఇయర్స్గా మీరు స్ట్రగుల్ అయ్యి ఫేస్ చేసి చదివారు, చాలా చదివి ఉంటారు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఉన్న చేంజెస్ అన్నిటికీ మీరు హ్యాబిచ్యుయేట్ అవ్వాలి. సో వీటన్నిటికీ బిహైండ్ ద కోడ్ స్టోరీస్ ఎలా ఉంటాయి సార్? అంటే ఆ డాక్టర్ లైఫ్ కానీ వాళ్ళు అనుకున్నంత ఈజీగా ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఈజీ వే ఆర్ వాట్ హ్యాపెన్స్? It is not easy. See, when we started, open surgery was the
gold standard. So cut chesi operation cheyali. So that was the time we started. And in fact, we belong to a nice era where we seen from open. So initially we used to do surgery with big incision. Then we started doing small incision. We call it as a mini surgery, mini open surgery. Then, and abdomen is good because it's a Pandora box. You have a lot of organs there, a lot of surgeries are there. So you can do more of minimal access surgery in the abdomen. Then came the laparoscopic surgery where we put small incision, 3 millimeters to 10 millimeters. Initially we used to do 10 centimeters to 20 centimeters. Opening abdomen will be very, very difficult, particularly in fat patients, elderly patients. So we used to do minimal access surgery. So that was fascinating. And as I said, there were only very few centers which had MCH, surgical gastroenterology, and during our time the competition was very high. So only we had around 3 centers in India. So we need to work hard, and then keep your goal and keep trying, never give up, then you can always reach it. రైట్ సార్. అండ్ ఈ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ అనే డిపార్ట్మెంట్లో వాట్ ఆర్ ద మేజర్ కైండ్ ఆఫ్ సర్జరీస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ ఆర్ పీపుల్ ఫేస్? ఈ ఇష్యూ వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి ఇష్యూస్ అంటే సర్జరీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది? So basically surgical gastroenterology means that we operate on the system which helps you in digestion. ఓకే. So it starts from your food pipe. We call it as a esophagus. Then the stomach, which helps in digestion. Then you have the small bowels, which helps you in absorption. Then the colon and rectum, which helps in the excretion of whatever you ate. Okay. Apart from that, it also includes the organs which helps in digestion, like liver, which bile, then pancreas. Okay, these are all the organs which secrete juices for digestion. So we deal with diseases of this system, like esophagus, stomach, duodenum, small bowel, large bowel, colon, rectum. And like common diseases, if you want me to say, is ulcer diseases, gallstones, appendicitis, like that. But not only this, we deal with cancers of the system, GI cancers. Okay. Like we deal with esophageal cancers, stomach cancers, liver cancers, pancreatic cancer, gallbladder cancers, colorectal cancers. So these are all things. Plus, nowadays, the lifestyle diseases are common. So lifestyle diseases is bariatric surgery. Right. So weight loss surgery. So weight loss surgery is also very, very commonly, which now the main issue is going to be the weight gain in India. Because now we are number 2. Maybe 2030 will be number 1 in bariatric and in diabetes. Okay. Both are lifestyle diseases which you can control if you take proper care. రైట్ సార్. సార్ అంటే ఇవన్నీ మేజర్ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా ఈ ఒక్క గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూ వల్లనే అంతా వస్తాయి అంటారు? Yes, see, the most thing what we need is we have to eat. So if we have to eat and think what we eat is more important. Right. And if your diet is not good, that's going to affect your whole system. And it's not only going to affect your intestine, it's going to affect the entire body. సో అంటే ఒక్క గ్యాస్ ఇష్యూ అనేది ఎవరికి అది ఒక మనకి ఏదో ఆ మూమెంట్లో స్టమక్ కొంచెం టైట్ ఫీలింగ్ రావడం అది మాత్రమే కాదు, బిహైండ్ ద వర్క్, బిహైండ్ ద కోట్ లాగా బిహైండ్ ద సీన్స్లో బాడీలో చాలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది గ్యాస్ అనేది. Yes. See, the gas is because of, one I told diet, because we are taking more of refined food, we are not taking fermented food. So fermented foods are very important, and in the entire thing we have bacteria, trillion of microbiomes, and we call it as a gut health. And this gut bacteria is very important because there are good bacteria, which is going to not only influence your mood, your diet, it is also going to influence your health. Like if your gut microbiomes are not good, not healthy, they cause most problems. And whatever medications you take, that also is going to affect your microbiomes, which is going to like if you take antibiotics. If you take antibiotic, this antibiotic is going to affect the gut microbiomes and it's going to cause diarrhea. So it will replace the good bacteria with harmful bacteria. And one of the reasons why you get diseases because of interference in this
gut microbiomes. రైట్ అండ్ అసలు మీరు యాజ్ యూ సైడ్ యాంటీబయోటిక్స్ మెడిసిన్ అన్నారు కదా, వీ హ్యావ్ బిగ్ క్వశ్చన్స్ రిగార్డింగ్ దాట్. సో బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు దాట్ సార్, యాజ్ యూ సైడ్ ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూ వల్ల బాడీలో చాలా బాడీ పార్ట్స్, లివర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా, ప్యాంక్రియాస్ ఇవన్నీ చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అండ్ క్యాన్సర్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అంటున్నారు. సో ఆ సిమ్టమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మాకు ఎలా తెలుస్తాయి? అంటే ఈజ్ ఇట్ ఎ నార్మల్ గ్యాస్ ఆర్ ఇట్ ఈజ్ ఏ హార్మ్ఫుల్ గ్యాస్? మాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటారు? It's a good question. See, the main thing is that mild pains, occasional pain, occasional reflex, occasional loose motions or norm. Where it can happen, bloating, belching, it can happen for everyone and then it will happen. But whenever there is a persistent pain, or if you have vomiting and the vomiting is persistent, there is loss of appetite. Okay. And if you have significant loss of weight, blood in stools, when you're feeling uneasy, then you should consult. It means there is some problem which needs medical attention. You should not go for on-the-counter medication. It's always better to consult a qualified medical doctor and seek help. Okay. It might be a simple issue, but until and unless we see and tell you, you should not presume and continue the treatment, because there you delay the diagnosis and you allow the disease to progress. ఓకే. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఈ గ్యాస్ ఇష్యూస్ అనేవి కొన్నిసార్లు మనకి ఓవర్ ద కౌంటర్లో ఈనో జెల్సిల్ సిరప్ ఆర్ జెల్సిల్ టాబ్లెట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ గ్యాస్ సోడా తాగడం, ఇవి తాగితే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ సెట్ అనే ఫీలింగ్లో ఉంటారు. సో ఈజ్ దట్ ట్రూ సార్? అది వర్క్ అవుతుందా సెట్ అవ్వడం? See, I don't want to be very rigid on this, because sometimes you can take over-the-counter prescriptions like common cold, because medicine also has become expensive. That's why some of them go and seek in for over-the-counter medications. You can take, but taking taking for long term is not good, because that's going to affect your system. And as I said, that you might be missing serious diseases. And this we have seen both even in educated people, because they take over-the-counter prescription and then come back with a disease where it is advanced. And at that time, they want us to help them to cure. Because you have wasted your time and then you delayed the treatment, and that's going to complicate. Yeah. So, okay, sir. As that is also a major issue I have. And on behalf of public, I am asking you, sir. అనేది వాడద్దు, it is harmful అనేది ఒక సైడ్ డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు. Then why it is in the market? Yeah, see, this is again a good question. Yes. And this is a very catchy question also. It's very easy to give, and I can very easily reply to you. I can always ask you, tobacco is harmful, alcohol is harmful, then why is it in the market? You have put me in a tricky situation, sir. But yeah. Okay, so having said that, see, it's not good. It's going to produce gas in your thing and you feel better. Like whenever you go to eat food, biryani or something, you always take thumbs up and Coke along with it. Yeah. Now, that is also harmful. Right. Because now, number one, you're taking a high calorie food, okay, which is harmful. Then you're taking a carbonated food, which is going to increase your calorie. You think that it is going to help you in digestion. But it is not going to help you in digestion, it's going to harm your digestion. Oh, true. So that's over-the-counter prescription is harmful. So, shall we use that ENO or not? Ante meer em cheptaru? I will say you should not. నాట్ ఓకే. సో బట్ సార్, ఈ గ్యాస్ ఇష్యూ అనేది మేజర్గా వస్తున్నప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా ఆ మెడిసిన్ యూజ్ చేసి దాన్ని రిలీఫ్ చేసుకోలేరు. బట్ రాకుండా ఉండాలంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలి? See, this gas problem is very common. Basically, belching, bloating, it fits into two conditions. One we call IBS, irritable bowel syndrome. The other we call IBD, irritable bowel disease. So, irritable bowel disease is something which needs specific treatment. Okay. Irritable bowel syndrome is common. If you are stressed, if your food habit is not good, occasionally you eat outside, then you can have irritable bowel syndrome. Yeah, sometimes we skip food. Yes. You can skip food. If you're skipping food, not eating in time because of your professional work, it can happen. So why you need to seek is that if the symptoms are persisting, say for more than 3 months, and it is recurrent, and you also will feel that you're not feeling well, it is not the same problem which was there, then you should seek medical advice and you should meet a qualified doctor. So who will help you out. Because before I decided it was IBS and I should treat it symptomatically, I should rule out IBD
which might require medications or surgery. ఓకే. అండ్ సమ్టైమ్స్ చాలామంది గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఉందన్నప్పుడు ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడిసిన్లో గ్యాస్ పిల్స్ కూడా వాడుతూ ఉంటారు, గ్యాస్ ప్యాన్ టాబ్లెట్స్. సో ఆ టాబ్లెట్స్ కూడా వాడటం ఈజ్ ఇట్ ఓకే అంటే వాళ్ళే అనుకొని తీసుకొని వాడటం, లేకపోతే డాక్టర్నే డెఫినెట్గా ఎవ్రీ టైమ్ కన్సల్ట్ చేయాలంటారు అసలు? Every time you don't have to consult us because, as I said, medicine is costly now, and over-the-counter prescription, why people take is because of that, to avoid meeting us. But over-the-counter prescription, as I said, that if it is transient, say 2-3 days you are taking and you feel better, even that, if you ask me, I will say no, because it's always better to pick up a disease early and treat it properly. To tell you that, I can give you a nice example, because this is one of my life thing. There was a doctor sister. Okay, doctor's sister. Doctor's sister. So she was having same acidity, reflux, everything. And that girl is also very young, around 19 years old. So because she was doctor, she started treating her on PPI, as you said, Pantocid, because very commonly available and people take it, and sometimes they take it for a long time, which is going to be associated with a lot of side effects. Oh my God. This young kid came to us. Then, as I said, we always want to see and then treat. We always better see and then treat rather than treat blindly. So this young patient is 18 years old. So when we did endoscopy, there was a big mass in the stomach. And it was a biopsy came out as a lymphoma. So even though it's a treatable disease which could have been treated, but the problem was that patient already had metastasis. Metastasis ante it has spread in other places. So we never know. See, out of 100 patients, this might be the 1%. But even in the 1%, endoscopy is not a difficult thing. It is a 10 minutes job. And if the symptoms is persisting, and if it is associated with other symptoms like not eating properly, losing weight, then I think you should go in, we should be investigated and treated properly. So we have to think about that. Yes. And coming to gas issue తో పాటు, as we discussed about the cancer, so ఈ క్యాన్సర్ అనేది మనకు బాడీలో ఏ పార్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూ వల్ల? సో దాని ద్వారా వచ్చే సిమ్టమ్స్ కానీ వెంటనే ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన యాక్షన్ ఏంటి? See, the GI cancer in India is around 26%. Among the cancers, almost 1/3 is GI cancers, because a very, very big system, one of the biggest system in our body. So how to go on this is that if you have a family history of cancer in the GI tract, like stomach, pancreas, colon and rectum, at any age, if you have symptoms which are normal, ideally what we do is we do what we call surveillance. Like if somebody in your family had a colon cancer at 40 years of age, then when the sibling or somebody in the family at the 30 years of age, we need to evaluate 10 years before the first case. Right. So we need to investigate, like colonoscopy and other tests are there, we need to investigate. So when you have persistent symptoms like pain, the pain is becoming more, you're seeing that it is not the same pain which was before, but it is becoming much severe. You need to take more painkillers. You feel vomiting, and if the vomiting contains blood, or if you pass black stools ante there is bleeding in the bowel and which is coming as black stool, then you feel that your appetite is not good as it used to be, you're not feeling like eating, then you have jaundice, then you should seek advice, because those are underlying symptoms of a serious disease. It can be any problem, it can be a chronic GI problem, or it can be a GI cancer. Right. So to differentiate that, you need to meet us. Then we have a protocol. According to the protocol, we do the test, we'll evaluate, and we will tell you. The earlier you seek, it is good, because we will pick up the disease early and we can control. Okay. But when you come delayed, the problem it becomes that it's going to be a problem, it's going to be a serious thing, and it's going to be a long-term course, because even cancer, if you pick it up early, we can cure. Right. Okay, if you come late, then you have to go in for the other treatments like and the treatments affect you, and అదొక సైకిల్ లాగా వెళ్తుంది. కానీ ఒక సొల్యూషన్ రావడానికి మనకి చాలా టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది, మేము హెల్తీగా కొంచెం ఉండాలనుకుంటున్నాము, వాట్ ఎవర్ గ్యాస్ ఇష్యూస్ నుండి కొంచెం నార్మల్ చేసుకోవాలంటే, గట్ హెల్తీగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటారు సార్?
Yeah, it's again a very, very good question, because your gut, if it is healthy, overall you also will be healthy, your organs also will be healthy. So it starts with good habits. First is hydration. You need to take a lot of water. The best thing to do is in the early morning, once you get up, take at least 1 or 2 liters of water and start the day. Whenever you start with the water, your gut system becomes better. Yeah. And as I told you, there are a lot of microbiomes which are there. So all these good microbiomes are good. Trillions of microbiomes are there. So you'll have a good microbiomes in your thing. Take proper food. Like you take a non-processed food. Take fermented food like yogurt, curd, which are very good. Dosa, idli is good. Particularly South India is good because we take a lot of dosa and idli because these batter are fermented. So they're very, very healthy when compared to the Western diets. And they don't contain much of fibers, whereas our food contains fibers. So include fruits, include lots of vegetables. Cut down on red meats, because the red meats are not good, because on long term they can even cause cancer. Oh. Yes. Is it red true, meat yes. Oh my god. But రెగ్యులర్గా అలవాటు ఐ మీన్ డెఫినెట్గా మాకు దేర్ ఈజ్ ఎ లైన్ యాజ్ యూ మైట్ బి నోయింగ్ ఆర్ నాట్ సార్, అంటే ముక్కలు ఎందే ముద్ద దిగదు, యూ మైట్ బి నోయింగ్ అబౌట్ ద డైలాగ్ రైట్ సార్, వితౌట్ పీస్ దే కెనాట్ ఈట్ ఫుడ్ రైట్. సో మరి అలా ఉన్నప్పుడు హౌ కెన్ దే బ్యాలెన్స్ అంటారు, ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు? And you need to control this. See, occasionally you take a break, that's justified. But making it as a regular habit is going to harm your health. Oh. Because red meat is known to cause cancer, and it has been proved scientifically, proved beyond doubt. That because, and particularly if you take smoked foods, the barbecues, smoked foods, my god, all those contain a lot of nitrates, so they are proven carcinogens, so they can cause cancer. ఓ మై గాడ్ సార్, అంటే ఇప్పుడు బేసిక్గా మీరు ఏం చెప్పారంటే అందరూ చేసేది ఇప్పుడు చేయకూడదు. ఏంటంటే మేము ఫస్ట్ రెస్టారెంట్కి వెళ్తే ఒక బిర్యానీ ఆర్డర్ చేస్తే డెఫినెట్గా పక్కన ఒక కూల్ డ్రింక్ ఉండాలి, లేదా బార్బిక్యూ వెళ్తే డెఫినెట్గా అక్కడ ఉన్న కెబాబ్స్ అన్నీ మా ప్లేట్లో ఉండాలి. సో ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ అంటే ఈ అలవాటును ఒక్కసారిగా మానేలేరు. కాబట్టి మీరు ఏం చెప్తారు, ఆ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బిర్యానీ అండ్ కూల్ డ్రింక్స్ కూడా ఎంత రిస్కీ అంటారు? ఎస్, సో ఇది common, very common, because biryani in the time we order carbonated drinks because we think that the carbonated drinks is going to help you in the digestion. It's not the way. As I said, that biryani is a very rich food. So already you're adding more calories, and then adding to that you're taking a carbonated drink that is going to increase your calories. So the assumption that biryani will get digested by carbonated drink is wrong. It is not going to help in digestion, because the body has enough digestive juices to help you in your digestion. By adding this thing is not going to help, it is going to harm the digestive juices which are produced in the body. Okay. So it is not good. And the thing is that we have more sedentary lifestyle. So the activity is also reduced, and when you take a hyper calorigenic food plus a drink is increasing it threefold. సార్, అంటే ఒకవేళ సపోజ్ ఒక కూల్ డ్రింక్ అట్లీస్ట్ కంట్రోల్ చేసుకొని టేకింగ్ బిర్యానీ లాట్ మోర్ టైమ్స్ ఈజ్ ఫైన్ అంటారా, లేకపోతే హౌ ఫ్రీక్వెంట్లీ దే హ్యావ్ టు టేక్ బిర్యానీ అంటారు? The frequency I will not tell, but taking biryani frequently is harmful. Because as I said that it's rice. So whenever you eat rice, there are problems associated with rice, and particularly these rice are not, these are all skimmed rices. So these are all processed rice, so they are not nutritionally good. Right. So taking biryani on long term, as we were discussing, by 2030 we will be the obesity capital. We'll have a lot of obesity, and now you can see that taking junk foods by small kids. Initially we had fatty elders, now we are getting fatty children. అండ్ దట్టు ఈ మధ్య కొంచెం ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ కూడా ఉంటుంది, ప్యాకెడ్ ఫుడ్స్ కూడా ఈ మధ్య ఎక్కువైపోతున్నాయి, ఈజీ టు హ్యావ్ అన్నట్టు. సో అది కూడా ఓ రకంగా ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూస్ అన్నిటికీ కూడా ఎక్కువ హార్మ్ఫుల్గా ఉంటుంది అనుకోవచ్చు. Yes, correct. Because processed food is not good. So whenever you have processed food, and then the other problem is that after you eat your food, you have a habit of storing it in the fridge. Yeah. Okay, and then again you take it after some time. That is also harmful, because in the meantime, with that thing, there will be bacterial colonization, which is going to affect your gut microbiomes. So processed food, frozen foods, taking on long term is not good.
Biryani you can take occasionally. If you ask me what is my protocol of taking biryani, I take biryani maybe once a month. Oh, and Samantha, that is definitely a problematic situation to the persons who love biryani. But they need to change. They need to choose an alternative. If Otherwise, they want to be healthy, they have to yes. choose this. Ante. Yeah, sir. Sir, however, I mean, మన హెల్త్ టాపిక్ వచ్చాం. మీ డైట్ ప్లాన్ అన్నారు కదా, ఒకసారి అసలు మీరు ఎలా ఇన్ని ఇయర్స్గా మీరు చెప్పారు టైం లేకుండా కొన్నిసార్లు నిద్ర ఉండదు, టైమింగ్ ఫుడ్ ఉండదు, ఆపరేషన్స్కి సడన్గా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, స్లీప్ ఉండవు కాబట్టి. సో మీ డైట్ ప్లాన్ ఇవన్నీ ఎలా ఉండేవి? మీరు అంత హెల్తీగా ఉండడానికి మీరు ఏ సీక్రెట్స్ ఫాలో అయ్యేవారు? So my secret is not a secret. Basically, what it is that I live a healthy lifestyle. So I take only good foods. Like my morning breakfast is either idli, upma, or dosa. Oh. Lunch I take rice with curries. Night again we take tiffin. I don't take rice. Rice, again. Yeah, I take rice only once. But more than this, I have a habit of, see, in spite of our busy schedule, I give 1 hour for me. So either morning I go for a cycling, or I play my games. I play games not with mobiles or with TV or this thing. I go play badminton, tennis, squash. So I see to that whatever I do. And in spite of the busy schedule, I think 1 hour everybody has to give for himself. Right, If right. he or she does not give 1 hour, long term it's difficult. Yeah, and that 1 hour is not just to keep quiet and sit alone, or just to scroll the phone. Just we have to take that 1 hour to have some physical activity. Yes, yeah. You have to do a physical activity. And that's important, because if you spend even 10 hours in front of a mobile or a TV, it is again a sedentary thing. It's not, no activity there. Right. ట్రూ సార్. సో అంటే ప్రాబబ్లీ ఎక్స్ట్రా జిమ్ ఇవన్నీ కూడా మనకు అవసరం లేదు. ఈ ప్రాపర్ థింగ్ ఫాలో చేస్తే మనం హ్యాపీగా హెల్తీగా ఉండొచ్చు అంటారు వితౌట్ గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూస్. Yes. If you follow a good diet, good exercise, hydrate yourself well, increase your fiber intake, and then the thing, when you do all these things, the two things are taken care of. Stress and sleep is the one which we are facing in our society, which is responsible for most of the harmness. So when your dietary habit, everything is good, you will see that even your stress is reduced and you will get a good sleep. ఓకే. సో కమింగ్ టు డైట్, ఆ డైట్లోనే కొంతమంది వెయిట్ లాస్ కోసమని ఒక డైట్ తీసుకోవడం, ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అంటున్నారు ఈ మధ్య. సో కొన్నిసార్లు నాకు వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే, టైం టు టైం కొన్నిసార్లు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కిప్ చేస్తే మధ్యాహ్నం లంచ్ తినే టైంకి గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఏ డేలో ఒకవేళ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ స్కిప్ అయి నైట్ ఒకేసారి తిన్నా గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది. సో నైట్ ఎప్పుడో కొంచెం తిని మళ్ళీ మధ్యాహ్నం తిన్నాక మళ్ళీ నెక్స్ట్ 16 hours వరకు తినకుండా ఉండటం, ఈజ్ దట్ హెల్తీ ఆర్ నాట్ సార్? It's not healthy, because scientifically, if you say, see, you can fast like we do fasting. So Shivratri fasting, Ramadan fasting, or Lent fasting we do. That is good, because you're going to test your body. But your body to function effectively needs calories. So until and unless you give your calories in time, you will see that it's not. As you said, that if you skip a meal, then you feel tired. Then again you tend to overeat. So it's not good. So make it a habit that you take at least 5 meals a day. I'm not saying 3, it is 5. Why 5 is that the 3 meals are important, like breakfast, lunch and dinner. Breakfast should be very rich, because that is the day you start with your energy. You need energy, you need to focus. Then lunch should be on moderation, and dinner should be light. In between you have to take 2. And in these 2 things you can take healthy foods like nuts and fruits. Right. You can take. Coffee is also good. Not that coffee is bad, but overtaking coffee or tea is not good. Okay. So to avoid the sugar, we can take black tea or black coffee. Is that fine, sir? Yes. ఓకే. సో కమింగ్ అంటే ఒక ఓవరాల్ సినేరియో చూసాము, అండ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఒకసారి యాజ్ వెయిట్ లాస్ వీటన్నిటి గురించి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు. సో అది ఎంతవరకు వాళ్ళ హెల్త్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది? ఫర్దర్గా వాళ్ళకి ఏమి గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూస్ ఇవేవి, అంటే వెయిట్ తక్కువ ఉండి నేను స్లిమ్గా ఉంటే నాకు ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూస్ రావు అనే ఆలోచనలో ఉంటారు. ఈజ్ దట్ ట్రూ అంటారు? No, weight is important, and as you touched, this is a big concern in our country also, because normally your body weight should be ideal body weight. So how do we calculate your ideal body weight? Is weight in kilograms divided by height in meters square. Okay. So we call it as a body mass index. So body mass index should be between 18 to 24.9.
Okay. That is normal. Anything above 25 is overweight. So 25 to 29.9 is overweight. Above 30 we call it as obesity, and in that also we grade it. Above 40 is body mass index. But having said that, between obese people and thin, so you might be thin, but there might be a protein fat maldistribution. So you're small, but your fat is more. That is also an issue, because that's why we see that some of the young patients, like initially we used to see cardiac diseases only in elderly patients, fat patients, diabetes or hypertension. Now you can see even people at the age of 30 years dying of cardiac disease, having MI and dying. That is because of this habit. One thing is lifestyle, second thing is no activity, and third one is junk foods. Okay. So all these things can affect. So it's not that, but having obesity is bad. రైట్. అండ్ ట్రీట్మెంట్స్ గురించి అడిగాను కదా సార్, వెయిట్ లాస్ కోసం ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు. సో అది ఎంతవరకు అవసరం అంటారా, లేకపోతే అంటే మీరు అన్నట్టు లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్స్ చేంజ్ చేసుకుంటే వీ కెన్ క్యూర్ దట్ బికాస్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ అని అంటారు? Again, it's a great question. See, what happens is that we have a category and how to do. So we are not saying that weight loss treatment is bad. Weight loss treatment will be required, but at a time which we decide. So a lot of commercial activities are going on, which is not good. So how to control weight? Only three things are there. One is diet, second is exercise, and third is treatment. In treatment, we have medicines and we have surgery. Okay, how do you select this? So initially, as I said, when you are overweight, that is BMI from 25, in all this treatment, two major things which is not going to change is diet and exercise. Okay, until and unless you are going to combine diet and exercise with the medical treatment, it is not going to help you. Right. So now, what are the medicines which are available? So basically, the medicines which are available act by reducing absorption or increasing motility or reducing your appetite. Okay. So if your BMI is say 27 to 30, okay, then you can go for medical treatment. Okay, medical treatment ante either tablets or injections. Okay. Now if your BMI is 27 and no comorbidities, comorbidity ante diabetes, hypertension, hyperlipidemia, these are associated with obesity. Okay. Then you can go for medical treatment. Otherwise, if you have a BMI about 30, then also you can try medical treatment. Medical treatment, basically there are some tablets and injections. But if your BMI is above 32.5 with comorbidities, which I mentioned, diabetes, hypertension, hyperlipidemia, sleep apnea, osteoarthritis, varicose veins, or infertility. Infertility is also a major issue with obese couples. Then they need to seek for treatment. Above 32.5 with these comorbidities, the only treatment which is available at present is bariatric surgery. Okay. If you're obese and your BMI is above 37.5, if you don't have all these lifestyle diseases, then also only bariatric surgery. Okay. To simplify, you can first is diet and exercise, cornerstone of any obesity treatment. Second, if your BMI is 27 with no comorbidities, you can try either tablets or injection. If your BMI is above 30, then you should seek for injections with comorbidities. And if it is above 32.5 or 37.5, main stay of treatment is surgery, bariatric surgery. Okay. Will it help? Yes, it will help. See, bariatric surgery is there since 1954. So initially these surgeries were done by open. So when you cut open a big stomach, sometimes we have to be going like in a cave. It will be very, very long. It was a big procedure, a lot of morbid. Now we do either with laparoscope or robotic, minimal access. Hardly they stay 2 or 3 days and then they can go back for the activities. Okay. And when you reduce weight, the benefit is enormous. So there is remission of diabetes, remission of hypertension. I have patients who became parents. Then those who are on sleep apnea with mask, sleeping with a mask is very difficult. They are free from mask. So if you see the cost benefit ratio,
the benefit is enormous. ఓకే, సో ఓవరాల్గా అంటే వెయిట్ తగ్గడం అనేది చాలా వరకు బెస్ట్. అండ్ అందులో కూడా మనం న్యాచురల్గా అంటే విత్ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ తగ్గించుకుంటే మనకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ ఒకవేళ సిచ్యువేషన్ మీరు అన్నట్టు ఎక్స్ట్రీమ్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటే తప్ప మనం ట్రీట్మెంట్ చూస్ చేసుకోలేం. కరెక్ట్, బికాస్ వీ ఓన్లీ హెల్ప్ టు మేక్ యూ టు నార్మల్. రైట్ సార్, ట్రీట్మెంట్స్ విషయంలో డాక్టర్స్ కొంతమంది కావాలని మాకు మీరు ఇందాక చెప్పారు డైట్ ఎక్సర్సైజ్ అనే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉండొచ్చేమో, బట్ మాకు ఏదైనా కొంచెం ఇష్యూ వచ్చింది అనగానే వెంటనే ట్రీట్మెంట్ అంటారు. ఈ డాక్టర్ నిజమే చెప్తున్నారా లేదా అనే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్లో ఉండిపోతారు. సో డస్ డాక్టర్స్ రియల్లీ సజెస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ వితౌట్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్, ఆర్ లేకపోతే మీకున్న టార్గెట్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్ వల్ల ట్రీట్మెంట్స్ సజెస్ట్ చేస్తారనుకోవచ్చు? No, we don't have any targets. Okay. No, we just help the patient. Regarding weight loss, we will have to tell them what is thing, because we do a lot of counseling before we start the treatment. You need to motivate the patient. We need to assess whether the patient is really interested, because suppose I give you any treatment and you don't stop your food habits, okay, not eating in time, binge eating, taking alcohol, smoking, then it's not going to help. So until and unless we correct that before surgery or before medical treatment, if you don't alter that, whatever you take is going to be waste. రైట్. And there is no target for it. సో అంటే అవసరమైతేనే చెప్తారు. ట్రూ. ట్రీట్మెంట్స్లో కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాం సార్ రోబోటిక్ సర్జరీ అనేది. సో ఈజ్ ఇట్ ఏ మార్కెటింగ్ వర్డ్, లేకపోతే నిజంగానే రోబోటిక్ సర్జరీ అని వచ్చింది, దానివల్ల ఏమైనా కొత్తగా ట్రీట్మెంట్స్లో కొత్తదనం ఏమన్నా వచ్చిందంటారా? See, this is a very good and a very controversial question. Yeah. So minimal access surgery, no doubt that it is the most beneficial surgery. And in fact, if you see in our entire surgical discipline, the one surgery which has come without auditing. Any procedure has to come, it has to be audited. We have to see the risk benefit, and then only we can go in. Laparoscopic surgery is the one thing which was introduced without any audit, and everybody knows the benefit of laparoscopic surgery. Okay. So in laparoscopic surgery, the difference between laparoscopic and robotic surgery is very small, very minute. A thin layer. Very thin layer. See, there also we put the port, and then we sit, and then we operate with a console in a robotic surgery. We are not near the patient. Okay, the arms will be there, and the robotic arm is controlled by us. I can sit comfortably inside the OT, or even in my home, or even abroad. So we can do a tele-robotic. So you also. can operate from wherever you are. Wherever you want. Okay. If you have a proper It's like connection. work from home. Yeah, and I have 2 robots which are synchronized. Because nowadays you're going to see a lot of artificial intelligence. Right. Then is it marketing? I would say that, yeah, little bit you can say that there is a marketing gimmick also going on in it, because there is very marginal difference between laparoscopy and robotic surgery. Okay. Robotic surgery definitely has an advantage, particularly when you're going to operate in difficult cases, complicated cases, deep structures like pelvis or esophagus. And see, in a laparoscopy, the movement is only like this. Whereas in a robotic, I can You feel can twist it like a hand. Like a hand. It's like an endorist we call. Right. So there it becomes difficult. So ideally what we do is that we do a hybrid. Initial thing we'll do with laparoscope, then we dock the robot, and then complete where we have to do it. But nowadays you need to do, because medicines are advanced with scientific advances. Robo has its role, but you have to take it according to what problem is there. Right. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని నేను వచ్చి ఒకవేళ నాకు కొంచెం సార్ గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూ ఉంది, నాకు మెడిసిన్ ఇవ్వండి అని అంటే ఫస్ట్ మీరు ఒక 100 టెస్ట్లు రాస్తారు. సో ఎందుకు అంటే ఒక్క ఇష్యూకి అన్ని టెస్ట్లు ఎందుకు రాయాల్సి వస్తుంది? ఒక్క టెస్ట్కు అన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ అవసరం లేదు, బట్ నెససరీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయాలి. బికాస్ ముందు మాట్లాడడం కదా, అవర్ మెయిన్ థింగ్ ఇస్ ఫస్ట్ ఇస్ డయాగ్నోసిస్ అండ్ దెన్ ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్. సో వీ హ్యావ్ టు డూ ద ఇన్వెస్టిగేషన్స్ విచ్ ఆర్ ఎసెన్షియల్. We should not do any investigations which are not essential. Main goal of any investigation is to come to a conclusion and to treat. Right. So if it is goal oriented, it is not wrong. But if you're going to do investigations because you need to do all investigation, that is wrong.
అవును. It is aimless medicine. ట్రూ అంటే కొన్నిసార్లు అండ్ ఇదిలో కూడా మళ్ళీ కాంట్రడిక్టరీ క్వశ్చన్ ఉంది నాకేంటి అంటే కొన్ని డెఫినెట్గా కార్పొరేట్ ఆర్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో వచ్చారంటే డెఫినెట్గా సింపుల్ మెడిసిన్ ఏదో ఒకటి డాక్టర్ చెప్పేసి సిచ్యువేషన్ క్యాజువల్దే అని ఆయనకు తెలిసినా కూడా డెఫినెట్గా కొన్ని టెస్ట్లు అయితే ఉండాలి కదా, ఎందుకంటే ఆ టెస్ట్లు ఉండి ఏదో ఒక ఇష్యూ ఫైండ్ చేసి మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి అని చెప్పాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఉంటుందంటారా సార్? కొంచెం ఉంటాయి, but it is not correct practice. As per the ethical norms, it is wrong. Any investigation cheyali ante there should be a purpose, there should be a goal, and then you have to treat. So whatever which is unnecessary, it is not correct. రైట్. And it is unethical. అంటే టెస్ట్లతో పాటు మెడిసిన్ కూడా సార్, ఇప్పుడు ఒక్క మెడిసిన్ మేము ఏదైనా ఇష్యూ కోసం అడిగితే ఓవర్ ద కౌంటర్ ఎందుకు ఎక్కువ తీసుకోవాల్సి వస్తుందంటే ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే తెగ చాలా మెడిసిన్స్ రాస్తారు. సో రెగ్యులర్గా ఆ మెడిసిన్స్కి హ్యాబిచుయేట్ చేయాలి అండ్ ఒక రకంగా ఈ ఫార్మా కంపెనీ మెడిసిన్స్ కూడా బాగా ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేస్తే అక్కడ కంపెనీ కూడా మనకు చెప్తుంది సో అందుకే ఇవి ఇంక్లూడ్ చేయాలి కాబట్టి ఇది పబ్లిక్కి అలవాటు చేయాలి అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఈ మెడిసిన్స్ ఎక్కువగా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తుంటారా? Basically మీరు ఏం చెప్తారా, మెడికల్ మాఫియా. No, this medical mafia is not a organized crime, but it is a unholy association between, you can say, doctor, the hospital, and the pharmaceutical. The thing why it happens is that because of the medicine has become more commercialized and it's become like a profit-oriented industry. But if you see, there might be some people who are doing that and some hospital who are doing that, but most of the hospitals or the doctors still practice ethical, because our ethical norm says that you should prescribe things which are essential, which are helpful, and you should do investigations which are going to help you in coming to a diagnosis and manage. Right. So this unholy association is wrong. ట్రూ అండ్ సార్, ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఫార్మా కంపెనీస్ని హైలైట్ చేయడం గురించి అన్నాను కదా. ఫార్మా కంపెనీస్ అంటే ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఒక క్లినిక్ వెళ్తాము, ఒక క్లినిక్ వెళ్ళిన తర్వాత డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే డెఫినెట్గా పక్కా మెడికల్ షాప్లోనే తీసుకోవాలి, వేరే దగ్గర తీసుకోవడానికి లేదు. అండ్ డెఫినెట్గా ఆ బ్రాండ్ మాత్రమే తీసుకోవాలి, వేరేవి తీసుకోవడానికి లేదు. సో ఇది కూడా ఒకలాంటి మెడికల్ మాఫియాలో పబ్లిక్ అందరినీ ఒక ఈ మెడిసిన్ వాడడానికి హ్యాబిచుయేట్ చేయడంలో ట్రాప్లో వేస్తున్నారా? This is again a very, very controversial but very important question. To answer you this, I can tell you one thing. The government came with a thing called generic medicine. The thing is that if you say that we have any association with any pharma or the hospital is influencing us or we tell the patients to go and buy, no, most of us, we don't listen to that. Like between generic medicine and the established medicine, there is a lot of difference. So if I come or if I am going to go and take, I will not take a generic medicine. To tell you the fact is that I will not take a generic medicine even though it is cheap, because we are dealing with life, we are dealing with health, we are dealing with disease. So if I am going to give you a medicine, I don't have any association with any pharmaceutical company, nor my hospital is going to enforce me to do this. And if they do that also, we will not do that. Most of us will not do that. అంటే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ సార్, మీలాగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అంతే జెన్యున్గా ఆర్ ఎథికల్గా ఉండరు కదా? I think majority will be like that. We cannot discuss on the numbers, but to tell you the thing, no, as I said that the generic medicines might be cheap. Okay, you see, if somebody is giving, we'll give it at 50% less of a drug. I cannot prescribe to my patient or not my family members, or I will not take, because that's going to determine your life and death. So the established companies, they have price tag for which the government has to come with a solution to control the price tag, to create something, particularly when there is not good drug control. So you can see that recently there was some death after taking paracetamol syrups, not only in India, even abroad. Okay. So when you don't have a proper control, when you don't have a proper thing, then we need to prescribe drugs which have proven their efficiency. So mine is 30 years experience. So initially we were not asked to prescribe and we were never taught even during studies that go prescribe this company or that company. Okay. Over the years we see which medicine is going to work,
for which condition, which to help, and which I will not say the brand's name, but which is going to help. Basically, our intention is to treat patient with our own consciousness and our ethical practice to improve him. Because if you are not going to miss even a one dose of antibiotic, that can cost him a death. And if I'm going to give an antibiotic which is not going to work, you can imagine what is the result. And that is why. So this medical mafia is not an organized crime, but it is happening. And I think that needs to be, every doctor has to work with his consciousness and with his ethical practice. It should not happen. రైట్. అండ్ ఇందులో కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ మాకు ఉన్నాయి. బట్ బిఫోర్ దట్ మీరు ఇందాక అన్నట్టు వ్యాక్సినేషన్స్ వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడితే మనం ఒకసారి కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ సినేరియో చూద్దాం సార్. సో ఆ వ్యాక్సినేషన్స్ చాలా ఎఫెక్ట్ చేశాయని చాలామంది నమ్ముతున్నారు స్టిల్ ఇప్పటికీ కూడా. సో అసలు యాక్చువల్గా ఏం జరిగిందంటారు కోవిడ్-19లో? So COVID was a new virus. Okay, it was not untested, it was a pandemic. It was a pandemic and rapidly it's spreading. We need to come with a solution to prevent deaths and to improve your immunity so that it will come with the thing. So the vaccines which have come were introduced very fast because there was no time for any trial. We just have to see the efficacy and we have to give the vaccines, and both the vaccine helped. There might have been some inadvertent reactions due to the vaccine, and this happens in a pandemic and in a new drug when it has come, which has to be given in a life-threatening spreading disease. So it will be happen. In COVID, what happens is good. Some people had some complication because of thrombosis, heart attack thing, but still we don't know whether if he had not taken the vaccine he would have survived or not. We don't know. I have taken the vaccine. I have taken 3 doses of vaccine and nothing happened to me, nor with my family members. ఓకే. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఇండివిజువాలిటీ అంటారా, లేకపోతే వ్యాక్సిన్ అంటే బికాస్ ఆఫ్టర్ కోవిడే చాలా మందికి మీరు ఇందాక అన్నటువంటి ఒబెసిటీ, డయాబెటిక్ అవుతున్నారు చాలా యంగ్ ఏజ్లోనే. సో ఇవన్నీ ఆఫ్టర్ కోవిడే అందరూ చూసేసరికి సో కోవిడ్ వల్లనే ఎఫెక్ట్ అయింది, వ్యాక్సినేషన్స్ వల్లనే ఎఫెక్ట్ అయిందని నమ్ముతున్నారు సార్. సో మీరేం చెప్తారు? So during COVID there were 3 problems. Number 1 was people have a misconception about this vaccine. Actually, the vaccine only helped, it had not caused. And this vaccine will not cause lifestyle disease or obesity. If you see in COVID, what happened was isolation. We were not moving around. We went back to our sedentary lifestyle. So activity reduced, we were all quarantined, we were all inside, we were trying to avoid people, physical activity reduced. Then the medication which was used in COVID, particularly the steroids. Steroids will cause obesity and diabetes. So because of that only it happened. And then you can know that there were a lot of fungal infections which had happened and many patients died, particularly mucormycosis was a problem. And that is because of the steroids which was used. It is not because of the COVID, but it was because of the immunosuppression which happens with the medications. ఓకే. ఆ స్టీరాయిడ్స్ వల్ల ఎక్కువగా ఎటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది? లైక్ ఇప్పుడు హార్ట్ ఇష్యూస్ కూడా చాలా వచ్చినాయి, దానివల్ల అనుకోవచ్చు? Heart issues is not because of steroids, but steroids can cause obesity and then can lead to heart issues. But steroids will definitely cause diabetes. So diabetes can also known to affect blood vessels, which can cause heart issues. So there is a secondary link between steroid. Steroid is one of the most misused drug because whenever you give steroid, you feel better. Right. So people think he's improving, but it's a double-edged weapon. But sometimes we need to give steroids as life threatening and it saves life. So that depends on the treating physician where it is important. Like in a life-threatening sepsis, sometimes we use steroids because it will improve his thing. We have to suppress the immune reaction because of the infection, where steroids help. But when you give steroids, it can also cause suppression of the immunity and increase the infection. So that needs to be targeted. Right. And that I think the intensivists will use it. యా. అండ్ అంటే ఒక డ్రగ్ ఏదైనా వాడుతున్నామంటే డెఫినెట్గా దాంట్లో ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ డెఫినెట్గా ఉంటాయి. బట్ ఒక డ్రగ్ని లేకపోతే ఒక మెడిసిన్ని సజెస్ట్ చేయాలి అని అంటే డాక్టర్స్ వాళ్ళ హెల్త్కి కావాలి కాబట్టి సజెస్ట్ చేస్తారా, లేకపోతే వాళ్ళకున్న ప్రెషర్ డెఫినెట్గా నేను ఇందాక అన్నట్టు ఆ ఫార్మా కంపెనీస్ని ప్రమోట్ చేయడానికి సజెస్ట్ చేస్తారా సార్? Most of us don't do it for promoting pharmaceutical companies. Sometimes we give treatment for the disease, and sometimes, as we were talking before,
to improve your microbiomes, because we know that the antibiotic will disrupt your gut microbiome. So that time we give probiotics. And some people, when we assess, like the people who are obese, they are deficiency of vitamins, particularly vitamin D, vitamin E, vitamin A, they are calcium, and sometimes they don't have iron and folic acid. So these are supplements which we give. So people think that we are over prescribing, but it's not because of that. But having said that, we should not prescribe medications which are not going to be helpful as a placebo. Right. But when it's essential, we give. ఓకే, సో అంటే అవసరం ఉంటేనే ఇస్తారు అని. బట్ రిగార్డింగ్ ఫార్మా కూడా అదొక పెద్ద మాఫియా, అదొక పెద్ద స్కామ్ అని అనిపిస్తుంది సార్. ఎందుకంటే ఐ థింక్ ఒక వేలో మీరు సిరీస్, ఒక పిల్ అనే సిరీస్ చూసారా సార్? సో అందులో మనం చూస్తున్నాం, అందులో ఉన్నట్టే రియాలిటీలో కూడా ఉంటుందా? లైక్ అసలు అప్రూవల్ లేని మెడిసిన్ కూడా బయట అమ్మడం, దానివల్ల చాలామంది పబ్లిక్ కానీ ఎవరైనా సరే పేషెంట్స్ హెల్త్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడము. బట్ అసలు నో వన్ టేక్స్ యాక్షన్ ఎగెయిన్స్ట్ దట్ ఫార్మా కంపెనీ. బట్ వెరైటీ ఏంటంటే టాప్లో ఉండటానికి ఆ కంపెనీ చేస్తుంది, టాప్ 20లో కూడా ఉండడానికి కంపెనీ చేస్తుంది. మళ్ళీ ఎట్ ది సేమ్ టైం డాక్టర్స్ చెప్తారు, ప్లీజ్ చూస్ ద మెడిసిన్ విచ్ ఆర్ అండర్ టాప్ 20 MNC కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ అండర్ అని చెప్తారు. సో మరి మేము టాప్ 20 కంపెనీస్ అని నమ్మాలా, లేకపోతే నార్మల్గా ఏదో తక్కువలో వచ్చేస్తున్నాయి కదా అని మెడిసిన్ అని నమ్మాలా, లేకపోతే రెగ్యులర్గా మాకు పేరు తెలుసు కాబట్టి డాక్టర్ చెప్పారు కాబట్టి అని వేసుకుంటాము, బట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తున్నాయి, మరి వాటికి సొల్యూషన్ ఏంటి? ఎవరు ఆన్సర్ చేస్తారు? See, this is a nice question and a very, very important question. See, the greatest tragedy which occurred in medicine was way back in 1957. There was one drug called thalidomide. Okay. This was being given for patients for pregnant ladies, young women who were having vomiting. So thalidomide was introduced way back in 1957 by a German pharmaceutical. And it was distributed with 46 countries without any control. Then there were observations of the kids were born with lost limbs. We call it as phocomelia, absent thing. There were a lot of congenital anomalies which were occurring. So the pharmaceutical company wants to spread, because anyway they have spent a lot of time, energy, money to produce a molecule, and then they try to produce. So they tried to introduce this in US. There was a lady, I think Kelsey, she was there. She found that whoever had taken this thalidomide were having kids who were born with abnormal limbs and problems. So she said she will not approve that drug in US. There was a lot of pressure from the company, because company is going to influence through the government, everybody. And at those time, there was in 1961 only the FDA was formed. They had strict regulations. Now also pharmaceutical, they meet us to tell about the drugs and thing. But ultimately it depends on our consciousness whether to give or not. As I said, that the medical mafia is an unholy alliance and is unethical as per our thing. But having said that, we cannot ignore a patient's health and give something which is cheap. As you have been saying that some medicines are cheaper, some medicines are costlier. So we can give a medicine which is going to help my patient. If somebody comes to me, my thing is not the cause, my treatment is the patient's health. Because if I think about give a cheaper thing and lose a patient, it is not fair, because it is going to cost them the death. Yeah. So ఎందుకు వచ్చింది అని అంటారు సార్ ఆ సిచ్యువేషన్? There is a lot of mistrust between the patient, patient's relative and the doctor. And this is because of the things which are being seen by them. And also media plays a lot of role in that. Because whatever the thing goes on, media never reports a good thing. The media reports a thing which is wrong, or which has happened, or which might be that there was a negligence. We will not discuss on that. But there was something wrong, but that becomes hype more. Because for their TRP, it becomes hype. So when somebody comes to us for treatment, we don't say anything. We just see how is the patient and how to help the patient. The cost problem depends on where you are going to go. Okay. Because see, when we are coming to a hospital, a corporate hospital, where they have invested a lot of money on the infrastructure, and the government hospital. So the solution for you is very simple. The government has to concentrate more on the government hospitals to make it on par with the corporate hospital. Here the doctor is not involved.
because the doctor who's sitting there needs to have the infrastructure Okay. to treat the patient appropriately. మీకన్నా మా ఫస్ట్ డాక్టర్ ఎవరో మీకు తెలుసా సార్? Mother. యా, యూ గాట్ మై పాయింట్. సో మన ఇంట్లో మన అమ్మ చెప్తారు, ఇది తినమ్మా, ఇది తింటే చాలా మంచిది. అసలు టు బి ఫ్రాంక్ చాలా బాగా చెప్తారు. ఒక న్యూట్రిషనిస్ట్ కన్నా, ఒక డాక్టర్ కన్నా అమ్మ వాళ్ళు మనకి ఏది కావాలి, ఎలా తింటే ఫిట్గా హెల్తీగా ఉంటాం, బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాము అండ్ టేస్టీగా కూడా తినొచ్చు, కష్టపడి చేసి పెడతారు. బట్ మాకు అది అసలు సెట్టే అవ్వదు. ఖచ్చితంగా సాయంత్రం అయిందంటే ఒక్కసారి కాలనీ స్ట్రీట్ చివరికి వెళ్ళాలి, ఒక పానీపూరి తినాలి. పానీపూరిలో ప్యాజ్దాలు మస్ట్. దాంతోపాటు ఎవరన్నా తిట్టినా, ఇంట్లో కొట్టినా ఒకసారి పానీపూరి తినిపిస్తే సెట్. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎవరన్నా సరే ఏం పెద్ద పెద్ద గిఫ్ట్లు ఇవ్వకపోయినా సరే పానీపూరి తినిపిస్తే కనెక్ట్. ఇవన్నీ ఇది ఒక ఫార్ములా లాగా మాకు వెళ్ళిపోతుంది, ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్కి. సో బాయ్స్కి కూడా ఈజీ అయిపోయింది పానీపూరి తినిపించి. ఇలానే స్ట్రీట్ ఫుడ్ కూడా బాగా హ్యాబిచుయేట్ అయింది. 4 AM బిర్యానీ అంటారు, 2 AM బిర్యానీ అంటారు అండ్ అఫ్ కోర్స్ అందులో నేను కూడా ఉంటాను. సో మా అందరికీ ఇలా బాగా అలవాటు అయిపోయింది. కొంచెం లగ్జరీగా ఉండటము, ఎట్లా పడితే అట్లా ఫుడ్ తినటము, అవసరమా కాదా లేకుండా నచ్చింది కదా అని తినటము, టైం పాడు లేకుండా తినడము, ఇవన్నీ మా హెల్త్కి నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎన్ని ఇయర్స్లో ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అంటారు? This is a very, very important question. The thing is that now it's become a fashion. I will say that it's become a fashion. A lot of street foods, junk foods have increased. And as you said, now you have 4 AM biryani. Yeah. So midnight biryani. So this is going to cost your health. And it's going to cost not only in the short term, it's going to cost you in the long term. Sir, just jokes apart, have you ever tried having that 4 AM, 2 AM biryani? Yeah, I have had. I have to be frank with you. Thank God. But occasionally. It should not become a regular habit. Right. Because sometimes, because of surgery. Okay. So if it is late, we cannot eat in time. Yeah. So we are forced to eat. You have a reason to eat Yeah. at that time. Yeah. So all of us, because of your profession, you would have been busy with your shoot, you would have been busy with occasional, no problem. But otherwise, it should be like you should listen to your mother. Yeah. You should take proper home food and try to eat it in time. Timing is very, very important. So whenever you eat food on the wrong time, it's a escalation. What happens is that, number one, you just eat for the sake of eating. You're not liking and eating. జస్ట్ మన గురించే చెప్తున్నారు. We just eat for the sake of eating. Yeah. Second thing, it is going to disturb your gut microbiomes. So what happens, the bacteria which is going to be, it also needs food. It needs good food. Now when you're going to give the junk food, the good bacteria will be replaced by harmful bacteria. Oh. So, and these bacteria are very, very important for your health because they influence your health, they influence your mood, they influence your, sometimes they can cause even chronic diseases like God. IBD, osteoarthritis, heart diseases. So you should eat in time, eat proper food, eat fermented food. Make it a practice to include fruits and vegetables. They are very, very important because they contain good amount of antioxidants and good amount of nutrients. So fruits and vegetables are important. Try to avoid carbonated drink. Try to avoid junk foods. And you can have it as an occasion somewhere, maybe once in your birthday, but you cannot make it a habit. Yeah. So we should have a purpose to have something. Exactly. ట్రూ సార్. బట్ స్టిల్ మాకు ఎలా ఉంటుందంటే, అండ్ అమ్మాయిలైనా అబ్బాయిలు బయటికి చెప్పరేమో, ఒక్కసారి వాళ్ళకి ఏమన్నా ఉంటే జిమ్కి వెళ్ళి తగ్గించుకోవాలని వాళ్ళు అనుకుంటారు. మా అమ్మాయిలం మేము ఎలా అనుకుంటామంటే, హే గూగుల్, హౌ టు లూజ్ మై వెయిట్ వితౌట్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ హ్యావింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ జంక్ ఫుడ్ అని సెర్చ్ చేస్తాం అనమాట. సో బట్ స్టిల్ ఇవన్నీ తినేసి ఒక్కసారిగా ఇంజెక్షన్స్ తీసుకొని సెలబ్రిటీ లాగా అయిపోవాలి, లేదా సూపర్గా గ్లో అయిపోవాలి. సో వీటి ద్వారా ఆ ఇంజెక్షన్స్ తోటి నేను చాలా స్లిమ్గా కనిపించేస్తాను, యాప్స్ కూడా కనిపించేస్తాయి అనే ఫీలింగ్లోకి వస్తారు సార్. సో ఇది వాళ్ళని ఎంత ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది, ఎంత ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అంటారు? సో ఇది ఎలా మారాలంటారు? So, artificial intelligence has a very, very important role, and artificial intelligence is going to be coming up in a much bigger way. There are good things, but the problem is that we are learning the bad things from it. So the thing, like as you said, that injection which are used to reduce weight, mainly it was used by celebrities to improve or to have a better performance or the appearance in the media or in the films, but that has spread in a wrong way. As I said, that injections which are used to reduce weight
primarily they were introduced to control diabetes. So sugar control introduced చేశారు. Then they saw that there is weight loss. And in sugar control also, one of the most important thing is that you have to reduce weight. If you reduce weight only, your sugar will be controlled. It's vice versa. Otherwise it will not be controlled. But unfortunately now we are seeing that a lot of these injections are being misused because of the celebrity influence by other people, which is going to harm them. Right. As I said, these injections can be used only if your BMI is below 30. So if your BMI is above 30, means it can be used only for overweight, not for obesity. Okay. And these injections, you have to give it for a long term. Okay, it can be once a week, once a month. So these injections, number one, have a side effect. Basically, they work by reducing your appetite, and they make you not to eat, not to like food, or increase your gut motility. బట్ దిస్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ హెల్త్ ఆల్సో కదా సార్, అంటే కేవలం బయట ఎక్స్టీరియర్ బాడీ బాగుంటుంది కానీ లోపల ఫుడ్ మనకు కావాల్సిన ప్రోటీన్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్, మినరల్స్, ఐరన్ ఇవేవి కూడా రావు కదా. Correctly, well said. That's what I'm saying, because your food is important. That's the source where, and good food is important to give you minerals, give you energy, to give you proteins. Now when I suppress your appetite with these injections, you're going to lose weight, no doubt, but that is not a healthy way of losing weight. Okay, so these injections can be tried only on certain medical supervision. Otherwise, these have very serious effects. They can cause pancreatitis, they can cause gastritis, and some suicides also happen. So it is not an over-the-counter injection. It should be prescribed only by a qualified doctor who's dealing with bariatric practice. Right. Otherwise, it's going to be more harmful. And people, through this I want to say, people should not get influenced by media and go for this, because this is going to be very, very harmful. It's not going to help you, because once you stop the injection, your weight will come back. So once they start taking, they need to continue taking the injections. Yeah, including the side effects. So the proven trial is at least you have to give it for 44 weeks. No, so long you have to use this injection, and these injections are very costly. Right. So just imagine that you spend so much money for so long with the risk of side effects, and once you stop, again it will come back. Right. So if you're not going to go into healthy lifestyle, if you're not going to control your food, then taking this injection is only harmful. రైట్. కొన్నిసార్లు సెలబ్రిటీస్ అందుకే కొంతమందికి ఆ ఇంజెక్షన్స్ ఆర్ ట్రీట్మెంట్స్ చాలా పనిచేస్తే గ్లో బాగా కనిపిస్తుంది, దే లుక్ పర్ఫెక్ట్ అనమాట. మళ్ళీ కొంతమంది అసలు అవి తీసుకున్న తర్వాత అంతకుముందే బాగున్నారు, తర్వాత అసలు వాళ్ళ ఫేస్ని కూడా చూడలేము. సో దీస్ ఆర్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ దోస్ ఇంజెక్షన్స్. Yes, because your nutrient is affected. Now you're not eating proper nutrient, it will suppress your nutrients. ఇంకా పేషెంట్ లాగా అయిపోతారు చాలా. రైట్. యా సార్. అండ్ సో వన్ ఫుడ్ యూ లవ్? ఇడ్లీ. ఇడ్లీ. సో ఇడ్లీ ఈజ్ ఆల్సో హెల్దీ అండ్ తొందరగా అరిగిపోతుంది కూడా కాబట్టి. సో వన్ ఫుడ్ యూ అవాయిడ్? All junk foods I avoid. So you are telling us the impossible things to do. No, I think you also should do that, because it is very important. Because Right. as much as we take care of our health, it's going to keep you fit on the long run. Right. Yeah. And biggest digestion myth ఏంటి సార్? Biggest digestion myth which we said is biryani with a carbonated drink, because they think that it's going to help the digestion. So it's not going to help your digestion, it's going to harm, and it's going to increase your calorie. So that is not good. Yeah. And best habit for good health? Best habit for good health is eat in time and eat proper food. Include proteins, include fermented foods, and proper exercise. ఓకే. అండ్ కొన్నిసార్లు బిర్యానీ తర్వాత కూల్ డ్రింక్ కాదు టీ కూడా తాగితే మంచిది అంటారు సార్. విచ్ ఇస్ గుడ్, టీ ఆర్ కూల్ డ్రింక్? Both are not good. Because ideally what we advise is that when you're eating, avoid taking fluids during eating, because you need time for the food to digest in the stomach. Okay. So when you take fluids, water along with it, it impairs your digestion. ఓకే. అంటే కొన్నిసార్లు తిన్న తర్వాత కొంత టైం ఇచ్చి కూడా వాటర్ కూడా ఆఫ్టర్ 5 to 10 minutes టైం ఇచ్చి తాగాలంటారు. 1 hour. Our ideal thing what we say is at least 30 minutes before food, or 1 hour after food. Except you have taken something spicy or mirchi, something like that, then you can take. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ మార్నింగ్ జిమ్ ఆర్ నైట్ జిమ్
to reduce belly fat? Gym is important. Okay, if you don't gym, doing gym and not doing gym is better. Whether to do it morning or night depends on your availability. Make it Okay. a routine that you So do. anything is fine. Ante Anything is morning fine, aina yeah. night aina okay. Yes, yeah. But preferable is morning, because when you do it in the morning, if your work is like that, Yeah. morning if you do and go work out and go, you'll be much more fresher and the day will be good. Because night when you come, you're tired, and ideally after gym to get sleep is not easy. So it's better, I would say that better to do a morning gym. Right. And diet food or intermittent fasting? I think diet food, no role of intermittent fasting. You can do religious fasting just to test and see how how your body is coping up with fasting. But I think dieting is important. No role of intermittent fasting. No role of ketone diets. Okay. And final question, sir. Mana Mahesh Babu, you might have heard about Mahesh Babu. So he told about నేను ఎంత కావాలో అంతే తింటాను అని చెప్పారు. సో అసలు అది పాసిబుల్, ఎంత కావాలో అంతే తినడం, బట్ ఎక్కువ తినకుండా, ఒకవేళ ఎక్కువగా ఆకలిస్తుందని ఫుల్గా తినకుండా ఉండాలి అని అంటే ఎలా ఉండొచ్చు, ఏం చేయాలంటారు? What you said is the correct thing. Your body knows. So your body always gives you a signal. What happens is that నేను తింటారంటే స్టమక్ ఫుల్ అవుతుంది. సో వన్స్ స్టమక్ becomes full, there is a hormone called ghrelin. That sends a signal to your brain that you have eaten enough, stop. So at that time you should stop. Overeating is not good. ఓకే. సో మిగిలింది కొంచెం అయిపోగొట్టేద్దాంలే అని పొట్ట టైట్గా ఇలా వేసుకొని కూడా తినడం కాకుండా, నీకు ఒకవేళ సరిపోయింది ఎనఫ్ అని అంటే ఇంకా అది వదిలేసి పక్కన పెట్టేసేయాలి. I would say that you should stop just before enough, maybe little bit just before enough. ఇంకొంచెం తింటే నిండిపోతుంది అన్నప్పుడు ఆపేసేయాలి. When you should feel little hungry, at that time you stop. That is correct. బట్ వీ హ్యావ్ అనదర్ ఆప్షన్ సార్. ఇప్పుడు అలా ఆపుతాము, మళ్ళీ హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్లో ఇంకేదో ఒకటి తింటాం. సో అది ఈజ్ ఇట్ గుడ్ ఆర్ నాట్? You can take, as I said, that you can take, but take healthy food like nuts, fruits. They are good. Fruits are better to take it empty stomach. And in between you can take nuts, because they have antioxidants and minerals which will help you. So whenever you feel like that, don't take junk food, because that time you go and take carbonated drinks or pastries. They are all calorigenic. Avoid that. somewhat మాకు ఆకలిస్తుంది, బట్ అన్నం ఆకలి కాదు, టిఫిన్ ఆకలి కాదు, బట్ సంథింగ్ ఆకలి అబౌట్ జంక్ ఫుడ్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అప్పుడు తింటారు కదా, దెన్ యువర్ రెగ్యులర్ మీల్ తగ్గిపోతుంది. సో ఇట్ is a double impact, because you will feel something to eat, and when you have to eat either a lunch or dinner, heavy feel వస్తుంది. then you will not take the sufficient quantity. యాక్చువల్ మనకి బాడీకి కావాల్సిన హెల్తీ ఫుడ్ అనేది తక్కువ తీసుకుంటాం. ఓకే, సూపర్ సార్. అంటే చాలా హానెస్ట్గా మేబీ చాలా డిస్కస్ చేసాము. హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ ద టైమ్ విత్ అస్, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్. అంటే చాలా విషయాలు చెప్పారు. Yes, Bhavya, I enjoyed your thing. It was a nice thing that we discussed so much important questions. True, sir. So it was nice and nice meeting you. Yeah, sir. Thank you so much. Sir, experienced కాబట్టి ఎవ్రీ టైం మనకు టైం దొరకకపోయినా కూడా స్టిల్ మీకు అప్పుడప్పుడు సార్ ఉన్న టైంలో మంచి టిప్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు, విచ్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ గుడ్, విచ్ ఈస్ నాట్ గుడ్ అనేవన్నీ కూడా చెప్తూ ఉంటారు. సో మీకు ఇంకా ఇలానే ఇన్ఫర్మేషన్స్ కావాలంటే సార్ ఛానల్ ఫాలో చేసేయండి.